Krumzere SKTV and Gribu Punuputramuchiri, a Rajrongtongam, welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present, and future of Manipur. Haukiba, April Gitang, Mangada, New Delhi, the Pantokiba, Kuki, Zo Civil Society Organization, Amadimati Civil Society Organization, Gi Apunba, Mipam Mipongi Matunda, National Media, the Fondokiba, Wafungi Matungina, the Hairiba, Mipam Adu the Putorkiba, Langaki, Maketaki, Putorkiba Point, Taru Adu, Yaningba, Yaning the Bible Latimaduyam, historical Mipam, Wiki, Aduga. Masih halabu matung da miyam ga tanaru ba matung da aku gi pakum berka dawni na hoji ki wena di yaning bana targa yaning da blaiti haidana kuki zo council gi chairperson gi market gi phongdo ki wa mayam da laiki adubu makoina Manipur yoro matung da kangpukpi da kotu na sinba reception program amada hairi ba same chairperson sin amo phongdo ki wa gi matung ina di hairi ba point taruk si makoina reject torme si makoi gi miyam gi kuki zo miyam gi khallaga tawbani maru ina hairi ba condition haigadra 6-point proposal 6-point draft agreement or joint resolution si masi ki term si yaning de habagi sina core reason number 1 core reason number 2 madudi yaw ki maite ki civil society organization sing adu mandated representative oide maite ki apun ba collective oiba representation bu mahusin bu oide habagi argument am like particularly they are hinting kokomi yaw do bisna mar morga maite singi oiba voice to completely yaw de Haibagi reason amma pongdu hete maru ina reason ani ni reason number 1 masagi 6-point proposal si yaning de have reason number 1 reason number core reason number 2 masagi representation from the mighty side to madu mapung phadi haibagi reason ani sina maru morga reject or mi haibagi wapam sing pongdui aduga makoi voicing asi tadri phawbadi makoi wari sana pamde wari sana batargusu makata na tongan individual community ga wari sana matungda kona punbagi Mipam Lakana Pagani have you often sing so Mam Pondorli. Therefore, was a 6-point proposal that reject on Kari Maram Lady Bagay, Karigamukta reject or Godoribano, National Media Tamam Wapama, Yum the Halagana, completely reject or may have you from National Media reject of Hivum Late Yum the Salagangugi, Tanarugi, Mianga, Haramani, Aduna. I'm the contrasting of a point of view, live a Sigmatang the Canon and Nugdamtangasi, SKTV studio links and Levi Amtada, Manipuri Hanagi Chief Secretary. A politician Obiri Boza or NABAKISHORE Ham Tozan Muktiri, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, Manipur Melgi, Executive Editor Uza and IBUNGOCHOUBI, Uza Muktiri, welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, Dhanamanjuri University Political Science Department Associate Professor Dr. ARAMBAM NONI Uza NONI Muktiri, welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan Basay, Uza NABAKISHORE open to Uza NABAKISHORE Kumai Thambidingi, 6-point proposal Sida Thuidongna Kaining ID, Kemyao do Mali, Makoina Sigi 6-point proposal Sigi Mamangda. Natraga April ki mangagi meeting ki mamang makoina April ki tang ahum adai da thamgiba kogi 3-point condition hagadra 3 precondition am khalai hariba 3 precondition du lengang yar matungda mifam se pangthok pani hai na sumakoina dum phonduk seri aduga lengang na piraiba proposal hagadra sagi point tar hai tar 6-point proposal se yaning dabgi maram se kari leidorino national media da delhi da lenge matamdana koi tana rugi haram me adu hujikna koina reject orga lakpani haibagi narrative amma yum da yor matungda phondok pagi change of opinion am suma mitari kumai thambiyos koina ubada jiki wari sida pot se cookie gi demand makai oina khana hoina koina ui haitare right ada any kind of negotiation sida khoi gi posturing to wa haina khoi su hai or stance ko amase ai koina ya ma matam da party khuding magna mai gi demand ji khara wang na thamnai ada immediately hojiki delhi da makoina Hairiba Bharat Sarkar na puthok leiba pointer ke resolution se makoi masi yaning ti haibadu khatang nuaite aikoi khoigi praja sing miyam singa tana rugi ke haibagi matam lobagi mongda oina tawbusu mali aduga hairiba 6 points si adum reject tawningai di oidabani yam phajaba point ngaktani santi hanjilakna bai tamakta Sagi displaced or me sing Mayumake Hanjalansi, and that Raga, Nomai Pa, Laiba Kulai, Laim sing surrender to Honsi, Governor da Sagi development the Kala to high sea Kosi and a positive point Kaktani. Masita Makoina Katang Jet K and a high point say National Highway da cookies sing Mate sing Chetpesi Makoi Hana, Madonna, especially Mate Chetpesi Yarway having a stain still lag Panina, Masiki point, Shimadi Makoi. Adum yet na lakpani adum ko aina hiding badi point of muksie kari hani
ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯈꯔꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤꯗꯅꯀꯣ Right. ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯗꯣ ꯁꯤꯃ ꯈꯛꯇꯪꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯟꯅ ꯈꯟꯅꯈꯤꯁꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯒ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯉꯥꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯤꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯏꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕꯗ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ CSOꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯛꯏꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒꯣꯏꯖꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯗꯤ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯦꯟꯅꯔꯒ ꯇꯧꯔꯛꯄ as if they are in a position of strength ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ CSOꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪꯗꯤ ꯕꯦꯚꯥꯔ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ in any kind of discussion da aikoina pabu kopada thengnai si aikoi group ani se party si yawriba khuding mak che koi respect tawgadabani aikoi yaning bi ai yaning da bai ai adu mutually koi respect tawgadabani aikoi ge maitai gi sati gi chaliba koi gi CSO leader sing se yam accommodative oiba yam respectful oiba adu gi mong mali ada makoina kukomi yawdi koi maitai gi saruk se kana tawdi habse makoina usin bhamdi thoktabane hariba it is not their lookout maitai kana represent tawge ha tawgadage habse hadi kuki sing lepgadaba nate hariba maitai gi mihut singdra laiba mi singdu makoi ngamani hedra laksari bani natra maitai gi kana view point se moi phongdo ke na laksari mi aduda noidi kokomi yawde natraga atopa group amsu yawde tara gi chaisu su yawde kraina makoina model dictate tawgi madugi right kasu leite hariba masi makoi haibam thoktabani laiba mi singduna maitai gi group ki point of view se thamge hedana laabani adu hojik laiba posi yam delicate oibadi koina sum ubada kuki gi CSO singsu ekoi question tawbi ya hariba makoina kuki paite wifi gangte simte mar leiba jati khudi maksi khoi represent tawrabra ba makoi represent tawi hai sim khoi kamai hai gadrin ne khoi hangbi ai hai ba was there any vote tongnaraga ai khoi mayam ge mahut sendra na khoi na wa ngang ru edana karam kan election tawgi ge ba haidi makoi bu khandara represent tawro wari saru hai ba makoi ge adugumba gi meeting ma phamdana lep ke ba resolution ta ge su leite makoi CSO ge leader ni edana moi na ai khara punsilaga CSO ni kuki jo council en seme makoina self style ni proclaim tawbani ko ado anyway ai adugi keno do leiragadi democratic oiba mong su hena phajai madu tawdra phawada breaking the ice haitare ko wari saba horakpa sidi yam phai hariba ada ai pambase bara sarkar na yamna kari haini khitang submissive oiba yamna kari haini khitang assert tawhningba kuki jona tawri sumai tawna bara sarkar su masi kari haini seida na koi then and there no yaning dise kari gino kari haini kana taw matang sida ai gi community sing da violence thokum si hadana ai na appeal tawse na haibe sida kari aram lege haisa question tawgadabane hariba adabara sarkar gi approach su khitang yamna kari haini ai na yengbada assertive oiba adu khitang wat padaina khali anyway let's forget about everything aduda akoina we have to look at the way forward haidare ko mamang da kamai tawgadage habi plan sine hariba ko aduna mamang da di amuk bare sarkar na amuk ajigi mediator oiriba haigadra centrally achogo role ama lawri bani moso kuki gi demand sing je maitai na pigadab sunate bare sarkar na pigadamni thangi sangmi kuki sing na bare sarkar da khoi demand pibi on haigadabani adusu most peaceful oiba mong da haigadabani adar bare sarkar na mu ani soba gi meeting gi lepakpa matam lepakpa se khoi ngai si aduga ai khoi na mu aina kano ko mamada ai na TV gi panel talk ba discussion talk matam sida ai na ngangna ribasi maitai su tari bani kuki su tari bani ai na su yam kana khatang balance oina ngang su phai hariba ko kaina da haiba khoi gi table sida kuki gi voice represent tawdi hariba ai na makoi bu su yam kana negative oina ngang su phajade koi na negative oina ngang raga ai ga makoi ga thaptuk no be helakaduri bani hariba but our goal is
to bring peace and normalcy hana le ma situation do khoi amu han hanjalaksi hai bani aduna yamna akoina appeal tawjeng badi kuki gi civil society as well as maitai gi civil society da aikoi gi koino active tawning ba goal si kari no ba se masi overall aikoi thamaga khare accommodative oiba aikoi compromise tawba any kind of a dialogue natra kaino sida khraga handok na ba ma changi hariba compromise tawba sida my stance both sides all parties khuding mak khraga handok na raga common ground ma khoi thiraga admai tongna solution porokpase masi international gi oina ngasai gi peace ki process ta any conflict ki resolution gi kaino kwai di fundamental oiba kari hani jamna kari gani lowest common factor hai gadra natraga chang da ba jaba sine kwa non hai gadra chang da ba ya da ba essential oiba do ma requirement hai na aha mai round se do mai na ai thamjage okay mathang sei ujai musum lakcham da ujai chuwi hai batang april ki tang manga gi meeting sigi mangoi na akoi gi singi maike de gi 3 preconditions for cessation of hostilities hai na precondition hong gal thami ahan ba precondition da no cross movement amaga maga phawdong na chana da ba aruga number 2 da structured dialogue structured toroga dialogue ta godabni haiba ma aruga ahum subda 6 months ceasefire khana chena ba thon da ba haibagi wafam pale ceasefire wafam jim kitang lan ba targa su violence lehen da ba haibagi ahum da man lobu yare adu ba hairi ba condition ahum maksi ngasai gi point taruk 6 point proposal sida loina adum europe mali amma khakti yaw da brian haibi ai aham bada ko gi no cross movement sathok chen to bisi yagum ji habi sida point number 3 da ngasai gi 6 points ki manong da 6 third point sida ko gi national highway sida sathok chen yana one of the mayam na cooperation pbu haibagi wafam amadi yaw re sim tang di contrast ore adu to structured dialogue to structure to honje tar de point taruk se structure to rapirab na hetar mhn structured dialogue ni makoina haibdu yarabni aduga makoina third point hari ba 6 month 6 month bunate sida de dum irang sungtok tok tana ba point number 1 da dum hari ko gi nakal ani maki leadership na halab matung da mayam da appeal to si violence to hongum si kulai tingran si ka haibasi makoina hari bu condition do yaraba gomni only no cross movement chato chen to nungum je haibasi di sanan si haibasi di apa wapum ni adu bu makoina haib point amaka yadabagi mong di ngasagi 6 points da ure aduna makata kuzin hangi makoi reception function sigi matung da media da pondrok matam da kukizo council gi president of pondok pasi that path to peace must be paved with fairness respect and genuine inclusion of the kukizo people's voice kukizo people gi voice selling tin include to hanga da bani hai hum hari an makoi thangi ba condition om di manung da ani de already included ne structured to si spiral lens gi hari se lo yaw rehtar point tau sida structure sida ado khuji phawdo makoi gi voice include tau de hari se na separation haibu wai se yarukti haibu gi damakta makoi gi voice include tau de haigu to recommend masi diko to we raj ihan han ai khoina understand ta budab na taw khanna se hojik si for the last couple of days ai khoina khanari si dialogue ki process amagi conditions mayam ji khanari ngai da failagi maru oiba pot khara mathai na raga leire habdo adu hana thamjage because akoi huji media da uriba point taruk madudagi amu mathang mathang thora iba magi domino effect ai community khara na ngi bi accept tawi represent tawi tawdi haibasina I think the very ethos or the essence of what we understand as the government madugi pura issue se hijack toroga leire ba adu ai point na mathang thamjage what is the responsibility of the government of India haibamle noi wari khanaro haiba sum haibana amani when a patient is there the duty of a doctor is to administer to save the patient haibadi ma drip kap kara ama tawgara madudagi pathological test toroni surgery toroni ama toromni ko ma patient ki mama gi mapa gi opinion ngai leiroya as a responsible doctor haibadi aina haijabadi the rule of law haiba ma union government gi achou responsibility am lay are they shying away from that ownership of the responsibility as a government, as a responsible government, as a political party? Manipur da thoi ba irang se akoi dai da sunglo lo roi akoi ownership su lo roi responsibility su lo roi hairaga sum thaidok pagi thamaga group ani sum dialogue tawna halaga they are shying away ko ai ngrang da ai discussion ama yaujarum bane I pointed out that last year se ai Kedarnath ki manak chache ko 2023 ju chache akoi national team magi ko the entire subject to correction 15 crore oram dong male hujik ada le se ko 15 crores hai
kayam kanna activate tawgi haibabu 48 to 50 kilometers straight se lining ba lakwa mayam Amarnath ki adugi lakwa mayam se the kind of a security provided by the government of India Indian Army, CRPF, BSF, Jammu and Kashmir ki police ko not a single soul was harmed ko that was under the threat of the terrorists and the activities across the border. Ado Google la yam lab de yengdraga su 2023-24 da dum picture mayam urani. Hujiki Indian government nga ibse. Have the responsibility amadi lawri ba. As a responsible government. Yes. PR suspended animation si thani surama le ko. Tarik trahum doi ne ngasi tarik kaya no. Taramathoi. I think we are going to see the completion of 2 months. What has the union government after the suspension animation ko in action akoina report tawningai se leite ba ras discuss tawningai su leite ba as a journalist rather than group amana si hairam ba nattaba as a responsible government mazi initiate tawgre natraga akoi si lambi highway se thingre je kangpugi stretch sima 60,000 troops in akoi free chalale haibagi action am ta udri ba that means the very purpose of the existence of the security personnel, the existence of a government, rule of law malaiti haibase. Asi khanna badu unakta na bagi damakta atopada media jesu side amada somda goal channa bi hona ba somda matamahan bagi pass karat to out sum kaw reba. Now coming back to the very essence of sigi discussion do. Rezu panjagi ko. Number 1, if the government of India is not committed moi commitment am darkar leba thawai hakchang yauna akhoi si yauba ma commitment political will ma darkar leba madu udrik haigidi akhoi exhibit tawgen khandrik haidi these are simple eye wash akhoi si ngahaki damakta sum drag tawnabagi damakta oirabrai na ai opening ngarang am thameba ko I might be wrong or right ai lanbai ai chumbai ai ko governor am sida lae phani sujale ko akhoi sida yumdagi kayam chatkre yum kayam hanjalakti kaibagi people la asi oigre central government gi suspended animation gi matungda the entire mechanism has been activated ko school lagi ai ngrang nan su pauta the even examination center bhok ka khre pawm ta Manipur dana ka yam chawe examination center am ka khre ba hai ko it is a shame on the government Manipur gi ngam mayam prakha thagada ba center thagada ba lising mari manga do huji mapanchala thadori ba right sigumba tangkak se is the rule of law governance ama lay hai basi han exhibit tawdo neba only after that the government is able to impress upon the people that there is rule of law government ama lay aina mu raja hajaram budune you talk of governance we have no charm in discussing governance because there is no government hadu lay trabni na governance kari wai sando no hai bi wanda so in Manipur is the central government serious? Are they committed? Do they have the willpower? Are they committed? Do they have the acumen? Number 1, political acumen do laibra. And after all, khwaidagi lubadi moi political wisdom do laibra hangmanida. Okay. Sahi adi khana halakanda no yamu hairaga akoina ngangmoni ngaida mi amana nangdi mana ngamme haibane nangdi mana mi ngamme hairaga mana sum yengaga no kunan bado. That is a mockery of a system called the democratic system of this country. So through this discussion, let things go on as a dialogue. Chumra. Government of India ki tau katau ba thaudang mathau du di pangthu aga exhibit tawba. Only after that media so we have a point to report that the government exists, law exists, people will follow. Sida nahan India ki flag pairaga lambi thingi dana. India ki flag di pairi ba. That means they are loyal to the country. Hujik aina haijariba Jammu and Kashmir gi asomda langi dudi across the border bom thadari nina anti terrorist ngaktane ba and when you have the tricolor flag waving people why can't you tell them see lambi thado kholo haibagi adugi political will su like wisdom su like acumen su like so the government of India should prove that they exist first okay adu targadi there will be meaningful dialogue right meaningful dialogue am like number 1 akoi central government India union government exist we have a proof of why because we are under president's rule since 13 February 2025 manabuduna lengak lay rule of law lay have si ningthina mayek sengna khanghalaba matam da hairi ba mayam se loi mai pakani habni but mai pahan da yam chaw maram ama oina hujiksi lengak na central na putoli ba khodimak si yade akoi voice include tawdri process lali haidana
or natraga khoi ultimate demand kuki people sing yo ultimate demand du madu mang biya de kahan biya de madu yauratri hoji bhawbu sida haidana sikhang khang lebani na center so phanayam na honara su yadrabra haibagi wafna tak lengan phanayam honara su yadrabra haibagi wahang abdu lere adu legit question di ngasai gi rule of law kar gi damakta na tak lengang lere habse gi damakta enforce to wangam dribano and why media are also not talking about the responsibilities of the government responsibility to focus to domino instead ko na focus to china maite na kari hai gre ku gi na kari hairi ani se to ina ko je tu me da pitting each other madu da media so auction bagi mong lere bra habni adubu hariba ani sigi na tak hoji yahandre ban tak lengak lehanda bada yam chaun obstacle or be hindrance the bottlenecks karina what is the bottleneck and who are the bottlenecks and who are creating such bottlenecks or hindrances habagi wahang done primarily ngasi gina aduna 6-point proposal rejected who rejected and why they rejected okay mathangi wafum jai ozanoni lak ozanoni ngasa makhata na phondrok matam dan han gi tang manga gi mifam si koi separately kuki kangu ka tongan una ba maiti tongan unam tar ga de hena phagada bani habagi wafum ma koina phongdo ye habatare when such high level engagements are planned the government must hold separate consultations with each of the warring communities aru makhata na makoin appeal to the Ministry of Home Affairs to engage with both Kuki-Zo and Meitei communities separately but strictly through mandated representatives sai wahum jama hanjan sum pale aduna tongan unarbadi phagadauni na hairi adu bakoina flashback the recent history da targadi March ke tang taraga mathoida Chorachandpur da Kuki-Zo Kanglup ka MHA gi luching basing unakre March ke tang trying to henuan bagana Imphal da muk Maiti CSO sing unabagi report loi lere separately unaru matung da combine amuk meeting am torok so makoin hanjan oida bangang ne na haiduri bra adwai dudne koina media ro focus tok sir we are not shying away from the कहता है not government not taking the responsibility government responsibility log da buda focus tok da bana da kamai thambia jo ahan bada rajna haibiri ba wahang se paukum se phanam yaw gra haita adu ai khoine amna respectful oina ai khoine any dialogue process ma do changsin baji akogi adversary sing si amna respect to bangam bagi approach am darkar lai masima makoina pirei ba response u phang da was very unfortunate adubo nahan jo haibi ki ba du maina Kuki-Zo council ki responses self contradictory oi haibisima akoi haibi ai kari gino haiba matam da ngasai gi 6-point proposal se makoina Delhi da puthoga ngan khoi gi chalu basing na press conference to da haibi base makoi da ju yeng halaga na khoi endorse to mu haibise da matam yamna lauraga makoi endorse to bangam dana chatki haibani adubu aikoi somdagi chatki ba tampakti chatki ba singduna di aikoi sidi kaisu kai da brahana khali aikoi sidadum chatha ba yai haidana makoi go opinion pirami hai adu eragadi ngasai gi Kuki-Zo gi maikai da gi different other mandates are also operating within them so they cannot take any decision in Delhi without the consent of other different invisible forces adana ngasai mandate ki wafum ji makoi na tabi taragadi mandate si amna well defined oiba entity ama makoi shu oidi haiba se khoi haibi ai adu self contradictory oiba ja adu malere atopa madana akoina uba matam da Kuki-Zo council is running out of ideas I guess karigino hai matam na sai gi makhoina pukhatliba demand siga makhoina 6-point proposal makhoina Delhi da na piramba amasung asi pirei basiga yamna contradictory oiba yamna yawe khudamoina hai da kanda akogi whole idea of separate administration jidi hojidi almost out of question oira bani haitare karigino haiba taragadi akogi ethnic law sembasi amtina untenable oiba proposition amani haisi Manipur gi movement mayamna dum hairaga lakhiba aduga 6-point proposal da su masi wafum ji yaudi haitare maramaduna hai ngasi laiba claims counter claims Kuki-Zo council gi si aina hamba uzabasidi makoi gi manungda tholaiba differences mayam du kupsin ba yana bagi damata strategy ma puthoga ina sum yengjabada aikoi gi sunjunary art of deception ga ina haiba adana aikoi uba matam da aikoi any war front dam da yeng tar ga di aikoi any battle lama aikoi conduct taw matam jira aikoi opponents divide taw baduga aikoi tasan na hona bagi strategy ma lai adana handaki mandate ki wafam mandate pura lakti haibisi it's like trying to create a fissure within the Meitei community Meitei community marakta su division am create tauba pamna bagi makoina thaba ma tauba gi strategy moina hairak pasu mali
karigino haiba tare ding sai han bada wang na haibi ki ba sai gi major gi mandate kana na oigani haiba se tasheng no mati makoina haige do bodi na tabani na masi haira kan jam strategy ko na masi gi question je throw to selaga major message confusion khara tho laga di major gi na values weaken to gi haiba gi strategy musu u phangi adu ba hana yam interesting oi ba mayam di yam kana haina da ba ai koina handak ti wari shaba chatpa matam da chali ba wari kusa se akoi gi major gi mandate ni haina haiba si akoi na yadi haiba si hana akoi talkers sing na peace process the yauri basing hayani loop singna karigino haibadan the folks representatives meti pangala mani haitare leader mani haitare adana masi exclusively meti gi interest da chatpa khaktani haina lobo oiroi masi manipur gi wakhalon ama leira iba manipur gi idea ma yam sang nai khoina community me amji hingmina rakpagi akhoi sensibility ma leijai haitare adugi sensibility zu thugai na bayam kan honare haitare honare basi koki zone su honai aduga government of india na masi undermine to en loi karigino haibatam da meti cso na branding to na bagi keno ma yam toina asigi vocabulary season ne haitare aina khanbada hauju ji akhoi na mathangi round of discussion da di akhoi clearly akhoi state to ta kalai but we exclusively do not represent Meiteis we represent a politics we represent an idea that is called Manipur which has different communities and folks leader is a person belonging to Meitei Pangal ko adana sigi is the government of India gi leaders sing da amuhanna Meitei CSO hairakanu haibise this has to be put very clearly aduga masida koina mathang round discussion toba kariguma thokpa taragadi akoi hingminar ba community sing sigi representative khare yamna pubam su mathau tai maram de akoi Manipur da peace pami akoi Manipur da shanti pami Manipur sida kanglup naiba law semba pamde haibase akoi haiba lai bani haibase akoi gi कोई पीस की प्रोग्राम से यावबी रिवर रिप्रेजेंटेटिव मयाम से दा अदुगो मल्टी एथनिक ओइबा डायमेंशन से कोइन पुथोप ngमगदी सिगे मेडेट की वाफम से जो याम तीना लाइन डिफिट तोब ngamba ओइगनी हाइबसिमा आइना खनजै मरम अदुना आइखोइना ngasiगी खनरी बसिरे दा आइखोइना पामजरी बसि करिनो आदि टेनेबल ओइदबा untenable oiba political projects sing si thengna basigi wari mus yauri haitare maram aduna aikoina Manipur gi integrity hariga Manipur gi sumna gi territorial integrity wafum du nachati hariba aikoi gi zira limit overlapping oba community mayam gi hingminari bagi mai khal jing je thugariga ain semaga separate ethnic homeland semba haibisri yaro haibse koi gi amna classic position amni haitare because we have a long history to say that masigi wafam je koina le aduna aikoina akoi akhang hai sinyam kana stoina koina haiba akoi language religion is not a sufficient ground for making a state eyes madana koi Christian masen da dum ethnic politics la kan ta manu ya ji ade ethnicity manu da zum ethnic atopana supremacist ni ga makoi da haina rei si wari mi am siam le so to cut the story short Manipur da ngasagi Kukizo council la peace lai ba sile da quite a chaw fundamental issue khara koina peace process not whatever dialogues da koina haiga do bodi karino haiba kanda rule of law maintain to buji nam the peace process to bodom nati ba kari gino ada ai koina wari shari buji constitution gi manung da leiba civil society organization ngakane ai koina wari shari buji unlawful court se unlawful organization nati hariba ada de huji phau the lawful organization ori banina kari do bugi makoi da koina akoi free movement ya hallo haibuji condition moina wari shana ga do because if you are operating within the system or the constitution you are supposed to be binding a law abiding citizen whereby you have to allow people to move freely on highways and everywhere aduna masigi repatriation wafam gds masi koina condition amona thambabi mohta government of India da koina haigado basi repatriation is a right of the displaced people and secondly free movement is also a fundamental right of every citizen of the country masi wafam ji yada taragadi koina court or Kukizo council they must be held liable for violation of the constitution high restrict la kadong nishini maram adana hairiba matang si hujik si aina sum yengbada makoi press releasing say blatantly violating the constitution of the country by saying that we will not allow Meiteis to cross the buffers or whatever adu tare constitution ki provision ki manung de laiba kano me amse kayat sing si low citizen khara da available we loy haibaje masi yam sathina legal penalty phangado buni haitare maram aduna aikoi ge narratives reframe tobam changi aikoi ge peace process ke negotiations isu kitang reframe tobam changi aduga aikoi ge chidai se yauri ba interesting oi ba
hariba conflict sibu sustain to violence to sing sizu punishment pi bada khoi gi 6 point proposals ri yauri hai tare adu ai tare khoi na question ama makoi thangba mathau tare what is your response and answer to this very proposition that we want to punish people who are indulging in violence hai bze makoi straightforward ta khoi hangba mathau tare adu ai na khanjabada ai khoi tampalom chakhi ba CSO sing na di disarm to bze encourage so we haibna chingba amasung masi proposition si yani haibama haibasina takpadi haujo jiki oinadi aikogi CSO ani na chalu ba sida pyramid ba sidi yamna lebak macha ta ba civilize oiba adugumba gi punsirol adu da changcheli aduga manipur community myam hingmina ba yana ba manglan du dagi kaidana wari sai hena ayu oinadi lojai okay yam phajaba wafum sing primarily amuke na phajari sin ngasai gi kogi tang manga da chapa matam da valley dagi chali ba civil society organization ge representation have hari ba representative sing asi only maite khatana te maite CSO kaktagi na te masida koi maite pangal su yauri maruina fox ki president in charge ori ba ja BM yaima masama yauri have tare duna masi koi idea of manipur lei ba dum CSO singi representative nataga representation ni hana yeng ba yai have gi yam phajaba hadi idea manipur se tongan tongan ba fur myam lei aduna mathangi mifam dadi tongan tongan ba fur sing asigi larger hai gadra hena yamba representation yaholaga mifam se pangtu targa amuna fruitful oibidi have ni adubo madom da pambagi mahota separately makoi khaktaga wari sanaraga madudagi laikhai tanara kan the next round changjam na phagani habagi proposal oina kukizo council ki president na han press conference ta phongdo khare hari ba reception torbo matungda adro lakchen mafam di sumba mayam si yengro matungda han mifam se pangtuk tringai da kokomina already tang manga sida makoi se dum press release ama thadoi madu haibasi pistok se fasad ne sum mahlan bai wani masi manung da kemta leidong na te masigi significance leidong mandi na already moina dum hijack re facade ne na adu ta facade ne har maru primarily tang ahum april tang ahum amdi april tang mari da parliament ta lok sabha amdi rajya sabha da respectively phongdo ki wapam akoi kuki amdi maite ani gi marakta wari sanana ba kan honari wari sana ba hore saju sanari ojik rajya sabha da wangai mikup sida koi mifam ani pangthoga labni and third round of meeting yam tun toroni hayeng toroni habi wapum phondo kibni na makoina parliament thamgi wapum sing adu truthful oiba madugi narrative to chuman ba yanab ge damta pangthokba mi phamni yamna kano ina thawai yamna torgen to nate thawai yamna torgen to targadi yamna latest haidi near passes up matamda recent passes up matamda march ki tang nipanda free movement to hongre hana yadaba yagidabdu maduda kaimta lenga ki makati crackdown to gi di habtare aduna lengak lei heba kogi kenosi presence of government se urkhidabna maram oiraga hojik mifam pangthok pa haisisu only facade ama oigani haibagi narrative ama lakhi hai tarja aduna hojik yengba yarisi masi mifam do koina facade ne haige doribra nan gi meeting se adu facade po ero non facade po ero every dialogue se dum encourage to gum di tho en khanje adu kamai yengbi ja do area se da lenga se serious oidabagi mami ama tabi brasani ai lakjage adai kari hani khoi kokomi keno se moina hari base fasad ni bo harsu amani bo harsu madu chumam bai ai yes it may be right adubo mana fasad ni hari ba bharat sarkar ke sincerity leitabado yes kokomi na aina pamjabadi you go to the table okay nakoi na hari base fasad ni nakoi hari base la le je bharat sarkar ke just tell them on their face okay masi yaning de lali hai base haigedabane hariba media da haibado yoromba yai yoromdaba yai ko but in the overall interest of kasai peace haige and normalcy tauge haragadi ai gi wakaladi kokomina masi meeting yaufam doi aduga mana pamiba ningiba ranba bharat sarkar na ranba tawi hariba nadraga phasa ne hariba singse ai hayan ningi aduga atopa point amana aina haningi se bharat sarkar na angasai khoigi leiriba the so called conflict sigi leiriba perception se yam lan ba hai tare hobudo sum lai kari matam di st demand maitei na tawduna kuki na hortana maitei kuki mu khanari mu hai natraga khoigi usual ba legacy go ba tribe masen gi khanabani mu hai adan ma khoigi perception se thangai sengna mase hoju phawbuda bar sarkar gi official singnai phajana khangdabra in khali manung da leiriba masigi root cause of the conflict se aduna ai khoi gi bharat sarkar gi mana perception se lana kana toromni na makoi na solution ha puthokna bagi lambi so chum lala ani aduna ai khoi na masi darkar oi hana khanbedi kari matam da hojiki
dialogue to risi makoina instead of holding dialogue between government of India and the cookie natraga maitai gi nata bada maitai ga cookie ga dialogue to ba nakoi na sin jano gra haibe mong do puthore eri ba masidi cookie na tali ba dabi do maitai na pibang am sunate maitai na pa ta tan ga dro dabi do cookie na pibang am do sunate it has to be settled by the government of India ni ko masagi ni whatever demand do other government of India sin the daita si khara hekta low wo masangi asu mama tamji dai na adum to point no me etong but sometimes you have to use the carrot and a stick policy kano andaki tha manga truki mamang November ka swai dra kano ojiki kano se Donald Trump se election se ma se president election se tawre dna ko matam je to ojiki Joe Biden se president oi ri heri ba ma gi star sin to ki sin 2025 ki January 20 dane ko sigi mamang hida election hack tawra matong sida Donald Trump na haya ba noi kano se kano ga Hamas ka Israel ga noi ceasefire gi agreement se to natra boy de I will let kari hani hell loose on Gaza and hayab damka ni ko threaten to ri ni noi to dro boy de noi Gaza se kano to ni na adu gi threat am lak padu da perhaps madu na walk to rong ga dra khale Hamas nu America na ga bomb ga thadar to khotar de he na casualty lai ga dra na adu in the same way I koina pamadi but sarkar je khara aggressive oiba kariguma matamda but sarkar ju force na da ya roi hariba aduna hojiki lai sida khoi maitei gi rongi side ki de income da yam kana for a force to yong darkar laibe mong su mande ya ma khulai su sum surrender to hore adu yam na peaceful oiba mong da hanjin ko gi mong da lere ada cookie gi laiba so called civil society organizations na conflict sigi situations exploitation tawraga makoi hana lairiba long pending oiba hana leijaba dream masai cookie le na semba adu gi dream do madu realize to no point to ri je but sarkar na understand to ta ne heriba madu understand to ta raga di government of India should know how to deal with the cookies natra issue se adum kari hani adum jamna leniency oina to se sometimes it may not give you the desired result and sometimes you have to really crack the whip natra crack the whip tawdna kana tawdraga di ngasai gi wari lai ko reject tawi mu hai kana tawri mu hai hojiki toriba koi gi noni ju hariba sima khai di yade constitution the piriba article 19 the piriba free movement as a guarantee to bani cookie no na maite insi sapade yadri si maram si kari no se bada sarkar na cookie da hangkom thoktra ba what is their reason yes adu khangan bi ba makoi ga maite in selaga makoi da kano safety da kai haribra natra maite singi right asi makoi na curtail to na ba gi makoi da su constitution na pi de aduna bada sarkar ju khajitang assertive oi ba khaitang kari hani aggressive oi ba mong da yam koi ba sahi ani ge kano sida yam laina khandok pasi khoi pamde ada ahum super point da hojikti Manipur government ai se leitrabni India government na Bharat sarkar roi pasin gare nam gai de makoi masi ge Bharat Manipur ge crisis se complicated oi habra complex oi pining de ba hojikti pamasu pamdrasu leiba situation se yada dana governor ge rule president ge rule lai re hari adu ro boi de koi now kanona ya IBUNGOCHOUBI na haiba du maina we want result tha ani sida kai torage tha hom sida kai torage just na koi na estimate to bodo parja da utlo re ba hani ge le no sarkar dong na kari ani a ni ko kano to wi khole na sum to ba ngasai gi buffer zone asum thamye na to ba hojik ekoi na chat matam da ngasai chingkhong chingja da le ri ba singje lau uba phangdre lau uba phangan biyo na ekoi do wa kalak pa yawe hare ba mi gi livelihood ke question ne ba sigi issue mayam si address to ba darkar oi bharat sarkar na su khatang parja gi awa ba si kok na no ba concrete oi ba thabak se khara to haningi aduga aroi ba dai na hajin ngana yam thona matam se time bound oi ba koi structure meeting ase da time gi structure se lepi over we have a meeting every fortnight po harsu every week po hargasu every month po hargasu structure oi ba schedule lo me da stick toraga de koi solution purak da amuk hena madu mating oine na mai thamjage okay mi pam pangto kre April manga da makhata ba dialogue natar meeting se kam kan to goduna habagi matam su lep trabni na regularly samaina pangto kan habam su lei trabni na ada iduna ni nan kogi tang ahum amadi tang mari da parliament da thamgi wafum du suman ba manabi dam tamanga da mi pam pangto la du matung da chup chap lep khiba aduna so malhan ba man ba fasad ki mong da pangto ba peace talk la habagi wafum sing lona rule of
akui losi chanan bangam da balenga am leri habsi uthok pangam da madu am chawba display ni mars ke tang ni pan da free movement pangthok pangam gi ngam gi da ba du kang hoji phawba pangthok leri ba du president rule center na langak pasi completely thani phadro phawba sida hoji phawba free movement hen bangam da ba IDPC halan bangam da bagi problem mayam ama leri ha tare to IDP halan da matam sang matar so free movement kar gi da matang ngam dribang sa amarnath yatra gi yam chawba example ama pi have tare security sening thina thamaga kanam da soingam yahondana amarnath yatra se mai pan bangam mar maina kugi highway ani cheta ningthina to and fro to han bangam driba kari no have question to mande damak lere adwa area tu da makhoi na fanayam na yelak matam se da lenga am leri hedana ngasai gi magi power center na phudok tribagi maram se parliament so already thamgi ba han se dum thamaga lakpa ujam chobi manipur da thoi ba thodok si irang si chumnagi terrorism nate religion ga so kai mere lente this is purely jatiya hinsa ethnic violence ne na tum hanjana jana higher le rehta re aduna ethnic violence aduga comparison bok tawki kuigi april ke tang marida naxalism and ethnic violence animal violence or ko tonga ton ma akani chamana tri to be yaroi kaina sauna pakum bigi etare aduna ethnic violence ne higher banina asage community amana yaning da na lambi khoi si power chapero highway to be yaroi ga har ga su sidi ethnic violence ni masida ko ni am kan na ku thaba ya de na sum free tha do ga thambagi mong la armaina free tha do thamba rule of law chanandra lai balenga am leri to uttabu adai du da ni ngasai mi pham bang thokre mi am je fasar oina to ba mi pham la ga na wa hang tang na roi kamai thambio ja dai res Raj equation anjan we are discussing the same issue ko aduga marak ta karigumba point amani puthuaga magi akoi budra sum wari sanabu ko aduna akoina khanna gadab si karino ngangna gadab si karino manipur da lediba intellectual sing academic sing na khanna riba sing sina akoina media na karama mongda reflect tawda ge haibu ko masi akoida su kari reflect tawda bunu haina ngamak tri se karigino haibda marak ta khanna gadori se content yarok tab haibdi karigumba politician amana natraga karigumba amana nganga ba matungda we report what is happening in this country manipur dra adagi central government gira koina report tawre then we also have the privilege of analyzing in our editorial moina khali si chumi lali haibagi natraga makhoina lakaduriba steps si one by one si masigi drawback khara leibi yai leitabi yai maji othukpi yai yani yaroi kai base maji khanabagi opportunity se manipur gi media sing se we are deprived of that opportunity to discuss the content of what the government is honestly thinking. The government sina kari pangthokadabano step 1 2 3 4 se sungai haidaba raj ga iga football team amam sandoi ne ai team ama piba raj gi team ama piba ko raj gi team du da ina tamo yaw de na argument do ya de you have a team I have a team ai di group ani je nowani khana bagi ne haina ko group amana amoi gi se my player adu yaw gi yaw de ga adagi my goalkeeper si man we ga da ni striker na si we ga da ni have these are some very khana bada machang yaw da pot hai bado sigi opportunity si yenga ga government of India na paliba government sina sida sum yenga ga sum leiba hai bado adu da ne ina hana na haijabado we see that lack of commitment of the present government government gi hoji commitment na ma ekosima pangtho agi haibado madu udabdu ne khona khanagadabadi commitment si kamai lakadabno haiba matam aina haijabado rule of law haibasi lei haiba ma exhibition darkar leibako marak tai khona pawmiyo ne sum tamjarakpada ukin namana argument tawre judge amana piri base magi judgment si kamai na pigi haibu rule of law lei haibasi ju exhibit tawnabgi mongda magi judgment ju piri haiba system ama lei rule of law aiba lei akhoi judiciary ama lei haibase masi akhoi gi rule of akhoi gi law lei haibase ju exhibit tawnaba judgment na kano piri neba masi mangarak phu hari se judgment du nateba mangarak phu haibase ju prajar type neba smain la la gade mangarak phu hai ju prajar de exhibit tawri neba akhoi gi law ama lei haibase and similarly the government of India anjan haijabado manipur gi people na academics sing na do you have the will life is kadai degi lakada banu haibada honesty ma darkar leba Delhi de phami ba ma'am se when the prime minister prefers to remain silent for 2 years adu magi stoic silence of 2 years idi question ji ka nam ta hang deba hang de ko ras adi at the helm of power
Adi world the man chaliba tour mayam earthquake ta siriba aina han haijabado yan han aina SKTV gi haina ba matam da Turkey haiba lamsida earthquake am tawgiba Turkey haiba lamsida Istanbul la ko right India was the first country to respond kudakta aduga kayam sathina India si magi rapid response haigi haibu akoigi disaster management se ma aeroplane mari manga paisalaga nurse tagi hidak tagi karikra loina makse paisilaga humanitarian ground piba ngamgheba and he won accolades maduda ma prize am phangreba in the government se despite that country being an Islamic nation ko aduga world la chaliba mayam I think Raj gaiga phamineba su oiramani magi May ki tarik ahum dagi if you recollect ko I open Prime Minister na hek megi ahum dagi ngasi phawda magi man ki bat ngang gi basida Manipur gi amta ngangdri it is available in the website magi dum yawbne bako then I also provided you the detailed list of how many states he had toured in the last 2 years Maharashtra da nipurak chale Assam da Nepal lakla ame aduda chalure hai bisa list am pigrabne bako and being the Prime Minister of this very country the very stock silence he refuses to remain quiet adura man ki baat to dil ki baat su khara people le pibam darkar le ri ko idea koi na hangi se forget about man ki baat akoi je man ki baat si dipang ngang bi ai ko something should come out from the heart I the public ai kai no mi thamoi pe na bugidam ngang darkar le ko and at the same time you have a home minister and very fortunately you have the home secretary as our governor madam the home secretary waramba mo Manipur gi kano in la honorable governor in la ko and during that time did we ever see him as a state country sigi home secretary winama Manipur da lama braiba as a home secretary of course we have a lot of respect for the bureaucracy ko I but the sense of commitment sense of honesty ama government of India gi sum u da bodo madu khoi na kamaina haiba ngamdrim no haiba ma you have a political party in Delhi or BJP and you also have a government before this suspension animation lagting the ko BJP neba moi party sina chalaga moi gi parent organization du madu haje bang namudra braiba I no the secretary am ta lagte no the political party leadership am ta lagte people to people am the connect of de aduna ne marak ta khoi na haibada political will am laitaba wisdom laitaba acumen laitaba sidadi Aikoina chendana chongdana amma hairagasu ko we have to convey a message to the government of India that you show you exhibit that there is a government and you have a better strength because you have now suspended animation the government gi koi political MLA mayam li jaragasu ko MLA namesake when le speaker di le ko government na le matam da you have the entire machinery of the government of India aina yan hanna lai kurumba chatpagi example am site tawrido The very purpose of such an example is that you can activate the entire machinery of a government of India to give security to thousands of people who want to offer prayer to a mountain. Magi spiritual pina bagida maktaneva. Likewise, Manipur is a state amnevaras. Manipur is a state. State tugi property and life protect the Wahibase government. Magi first magi preamble yawneva to protect the life and property is the first duty of government. Adu bawa ngamdawa ngamaga su thaidoga sum leibado adu number marakta I think we are lost to discuss by the peripheral point khala thorak pasida ko and now we should be focusing adu ne koi number marakta political party mayam jina chalaba kanda ai hamuk su haijabado ne Manipur gi political party mayam je Delhi chatti gano ai haijabado don't go to Delhi let them come here and I give them. As the political MP would because they should come here and understand what is the ground reality. Right. Also we feel a part of this country. Yes, point that is very important. And what is more important is with I submitted. Right. Government they suspended animation they have the full power to exercise. You have 70-80,000 armed personnel here. They cannot even provide security. Right. Yeah. Legit arguments in the Matang Uzanoni Hagi point Taru structure Toropo Torisi. Six structures in Gadabani and Haide. One have a Quintilo initiative. Noi urge toro no music appreciate toro miam the kangalo miam the corporate tona bahai grona akoi saite di loi toro ni noi saite gi noi na cooperation pil o hai bi mong the CSO sing da
हाइबी मोन सुमाइन तवे हाइतरे अदन हुजिक मयाम हाइनै सिदी सेंटर ना मखोइना लोइना पायरग लेरबनिना हुजिकति लोइन ऑर्डर से मखोइना मदु तौरो कोइसि तौनी नो इनगदबनी हाइबगी डायरेक्ट ओइब एसर्शन दो लाक्त्रे अदना मखोइसि सेंटर से मणिपुर लागदी ngasa अमरनाथ यात्रा के दमकते दिसन बंगमगा मागी मशीनरी लोय एक्टिवेट तोबंगमगा मणिपुर ददी तोबंगमद्रिसि inability of the central government oigdori branatraga this is not inability but this is the unwillingness of the central government ani yangdo comment thembe both haina dum lobi ai karigino haiba hana ahan ba paukum si anima ki element yawi hand logike there is an element of unwillingness and also inability adu unwillingness is also affecting the parameters of inability adana unwillingness si su hena dominant in will ubama yawi adu aikoina ani shubada haining isna aikoina hojik se manipur da hojik se thoi be rang se narco cartels in a tholi bani haina haigi ba matang su yaw gre yes illegal immigration thon bani hai bu su yaw gre ikon kon aduga ihan hambada khoi gi supreme court gi high court gi judgment si gi dei tholok pani hai gre mari shubada hojikna community masen ye ethnic oiba wafum ni haima amasu hai gre adana ikoida interpretation mari ni hai tare hojik se home ministry mai ke dei tholai se which means government of India's position is like four prong statements ko adorgadi hairiba statements sidai sida aikoina urei si India ge mai gi Manipur gi violence sida pirei ba miyeng asi su double speak ki elements sing se incongruence haib tar hena chana wa haida incongruent of akhoi gi matam gi hongdong jin to ba haib tare masi isima khoi fix to ba mathau tai koina wari sha matam sida masi gi date and time je phajana piraga minister of home affairs gi hong piri ba statement sing je koina phajana makoi de price to badai khoi masi uba phangi stop this haibasima ai koina hayani aduga ahum subada aina khanjabada ai koina wari sagadra amsum sarodra haibasi kitang opinion khena budi leinei adu ai koina wari sabasi kari gi damakta yawba mathau tare no haibasi gi ai goi ba understanding di ai koi manipur da lairi ba ai koi sing sidi peace loving people ni coexistence to pami maramadu ai koi wari sabasi yawba lakpagi wani haiba tolerant oi badugi image adu pi bada ai koi da manipur gi miyambo amasung sigi dialogue si yawriba miyambo prithibi gi miyam na su amasung atopa mainland indian sing na su khara hena mature political statement pi ba community amana haina logani hai wakhal ji fawi aduga mari suba point da hana kana haizening baje hojik chahi ani phajalak laba matam basi yorok pa matam chiradi manipur da thoki ba problem sina wahali basi meitai khakta nati hai basi ko yam sengna khangnar bani hai tare akoi ge market fair orini ai go economy si inflation da khwai dei wang bo oirabani adu redi manipur da khunda min community sing sina normalcy porak pasi da makhoina front runner oina tholokpagi matam adu yore haibse ai ngasi gi discussion si kuthang dagi haijani karigino haimadam da manipur da lairiba miyam mipum khuding mak ase household khuding mak se ngasi thoi ba conflict asina maram more economically affect tawrami makhoi gi security affect tawrini maram aduna akoi community khuding mak si thoga haribo wafam si particular community amakaki oidre masi ai khoi gi punsirol hak ta su yam chauna singnare maram aduna masi gi conflict sida yam thuna warushino porakadabani masigi peace process or dialogue unari ba se ko encourage to we haidana makhoi su participate tawning ba amasung tawnanabagi attempts sing ji hoji initiative lohoni haibase ai khoi haini aduga atopa maike mada khoina ngasai rajna hangbiri ba se hoji rule of law ji completely 2 years ji experiment toroga lakhiba amasung manipur da hoji si article 35 ki matung inna karigumba mafam amada extraordinary situation labata argadi government of India na martial law impose over yai haibana chingba rules dai article 34 oi gineng khambada 34 sida ado aikoina hojik chingnari je manipur da akoi gi haukiba thani sida suspended animation laktana article 356 ase akoi da seasonary ba se masi gi wafam sida akoi na sum yengjaw matamda karigumba highway si matam sana chalandraba makhata na sum chalandraba repatriation si pi da ba taragadi akoi se ne khambada article 350 gi 2 gi domain do ne changpham bu thobra ni khali karigi no haibam matamda aikoi gi human gi citizens myam gi free movement sida citizen aduna thing ba pirak pa haibasidi bharat samvidhani provision da sumbasidi yazada pora mani haitare maram aduna aikoi manipur da hujik lai film ji yamna sathiba undeclared emergency situation amada koi thambibra
हाईवे चिंग बसे कोई फावी मरम दी संविधान की प्रोविजन से कोई सुम नैना मतम ददी मसीदी सुया याद पोन हरिबा अदन पुनम असी येंजरगा अखोई की हंदक की कुकीजो काउंसिल की रिस्पांस से कितंग डिसहार्टनिंग ओय करिगिनो हाइब मतमदा अखोई न खनरुरे साउनक्रे हाइब पुनम मक्सी लेरगसु अखोई न कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से हुजिक तौना बुहना मतमदा मसीसु मसी के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से तौबा यारोय हाइबगी एटीट्यूड अमा पॉलिटिकल एप्टीट्यूड अमा शो तौरपसे मसी कैलकुलेटिव ओय न अखोई लौजै अदना मरम ओरगा मणिपुर द खुंदारिबा कम्युनिटी सिंग खरा हेना खुद तिंगथोप मथौ ताई मिते पांगल अदैदी मणिपुर के बोनाफाइड सिटीजन ओरिबा एनी तेली नेपाली व्हाटएवर मयाम पुनम कबुई न चिंगबा नत्रगा नागा इचिनाउ सिंगी मरक्ता लेरिबा मरमदी हाईवे से चटपदा हुजिक यामना साथीबा डिसरप्शन जी मिते खक्तद नति पीरिबसे मसी तोयनो तोयनो कोइन पब्लिक द मीडिया द थोलैसिनी कम्युनिटी अमगा खनरे खोनरे हाइदना अदे बॉडी सर्च तोबा व्हीकल सर्च तोबा मसी याम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन अमनी मरमदना मसी की रूल ऑफ लॉ हंजनबा हाइबा सिगा मणिपुर दा पीस बिल्डिंग मैकेनिज्म पर पाइबसे मरी लेनै भारत संविधान भारत सरकार से करी दरोग लेरिबगे हाइ वहंग सिदी प्रजामियाम ngasi hangnai haina thamsi okay manipur ta peace lehen se hanu geda makta kogi central lengak na magi president rule su lejare man directly rule tawrga lerabani aduna lambi se free ohenje haiba matamda free ohenje na request tawgi mong sum leire heptare aduna ai law se mayam chanan jai mayam law chanan bise ya biu kaina appeal tawgi mong da oina tawlere idp sing mayum da halanji mayam madu da ya biu cooperation pbu sako thorangi thabuk tawse mayam na ya biu ana haina oina hire ge lebagi hadi magi oiba lenga ama lebagi magi machinery mayam do sinarga tokum mayam do tawgoda ba arge law in the law non abiding citizen mayam jing do law abiding henna ba tokum thokpa akan ba thabuk thorom mayam sing su loi tokum to have tar haiba mayam sing se amata tawduna lebni na lenga se karai de leiri bagi central rule leiri ba president rule lei haise karai dano haibagi wahang doni maramaduna hana gi domaina hamu oina dumak legi do ribra du ba khoi di tawrina haibagi una gi damak suma makal gi dialogues mayam ama tahlibra habi hum dunia du dialogues to busi bi yam phai adu masi dialogue se mai pahandana ba successful hendana bagi opinion thoi ba na ta thoi lebisi da ko gi thadau inpi manipur na ga mamang da haiba hujik su dum hairi ba ko gi supremacist kangbu kharna nongmai pai ba natraga elite oi ba mioi kharna makhoi gi ba supremacist agenda do makhoi na forcefully injan mana mayam si makhoi gi real opinion do puthokpa ngam da bagi situation amasu lei habi su ogadur ba adu oi targadi karga damakta madu open the lerabani open koi public domain the lerabani adu taragadi lengang no hoji pawda center no hoji pawda madu khangba ngamdribra khangang ngam taragadi khangba ngamdri na karigi aruga khangba ngamagadi already khangba ngamagadi why hanjan appeal torga sumak legedur bino magi tokum tokpa lenga am lei habagi magi mathau mangam do uthok triba karigi no habagi wahang sing sigi matang da asiga loina na habtar ngasigi edition se matang shala sinjarge ngasigi edition su mapung phan gedamakta oja homo porobis namukan tha chupunu cheri appreciate you joining lora ne bir punam lusu ngasigi edition se karam to bibge SKTV manipur ge tongan ba social media handle sing da join to biraga comment amadi feedback tha birak piagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Ranthom signing off. Kurumjari.